I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. No chyba nie muszę mówić, jak mocno kusi mnie to, żeby polecić z główną fabułą, zobaczyć, co ona tam skrywa, ale z drugiej strony no te misje poboczne robią się coraz ciekawsze i też grzechem byłoby nie zobaczyć, co tam znajdziemy. Is everything we've received and everything promised? O, ten talizman, chcieliśmy zobaczyć, co on daje. Dziękuję i... musimy wejść do ekwipunku. Może być i tak. Sid, kurczę, przyzwyczaić się. Jedni Clive, drudzy Sid. No i jak to pogodzić? Jeszcze właśnie, będąc przy jak to pogodzić, zakupiłem tu trochę zdolności Shivy. No zobaczymy, co z nich wyjdzie fajnego. Tak może nietypowo je rozdałem, bo przypisałem tę rękę tytaniczną. Przyznam, że podoba mi się ta moc i wolałbym ją zostawić sobie na dłużej. Połączyliśmy z jakimś takim mega lodem czy diamentowym pyłem. No i przede wszystkim zastanawia mnie, jak to się sprawdzi. Czy warto ten ślizg rozwinąć, bo może będzie niezłe. Może lepszy niż nasz ognisty skok. Znaczy nasz. Wychodzi na to, że naszego brata, który jakoś się pozbierał po tym wszystkim. No wziąłem ten Shivę, żeby się też nie obraziła koleżanka, że podarowała nam i tyle, co z tego wyszło. Dobra, wyposażenie tu szukamy. Co ten wisiorek daje? Talizman przekształcenia, działanie toniku walecznego serca. Co, znów się obraził? Heard the bad news then, did you? What bad news? About Dravost. Blackthorn's old haunt. With the forge and all that. Well, anyway, the mine's just down the road from there are spewing at Aoife like no one's business. And the village? Safe from the flood for now, but they've got other problems. Akashic. Every creature in the area is either turned or on the way to turning, apparently. Zoltan and the others are living on borrowed time. They need help, and quick. Doris sent a few curse breakers to keep an eye on things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. If something ain't done soon, the whole place will be overrun. I won't let that happen. Didn't think you would. Does Blackthorn know? I thought it might be better if he didn't. He'd only do something stupid. You reckon we should tell him? No. It's better this way. Yeah, well, I can't stand about knowing what's happening out there, so I'm off. I'll see you in Dravost. Brzmi jak misja, po której Blackthorn miałby się na nas obrazić. Super układ. Przemyśleli to. Na bank będzie zadowolony, że nic nikomu nie mówimy. No ale dobrze, znaczy nikomu. Jemu nie mówimy. Przynajmniej nie będziemy musieli daleko biegać. Co my z tym eterem mamy zrobić? Wciągnąć nosem całość, czy jak? So Dravost is still standing. For now at least. Już tak nie korzystają z tego łoknia. Jestem oburzony. Clive! You're here! And the Akashic? Mostly off to the north still. But I spoke to Doris's scouts and it turns out things are worse than I thought. There's swarms of them out there. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes at least. Well done. Welcome back, Sid. I'd never have guessed, you know. Not if August hadn't let slip. Who'd have thought that the savior of Dravost would turn out to be the realm's most infamous outlaw? Keen to help us out again? I am. Thought you could sneak off without me, did you? Blackthorn. What are you doing here? One of the scouts couldn't keep his voice down. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. Zoltan, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. For the village and that. I did, yeah. But that ain't the whole of it. Vulcan, our master, didn't leave the chiefdom to the two of us. He left it to me, the best blacksmith in Dravost, barring himself, of course. Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent,
You should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravos needed. Under me and my precious ideals, this place wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. What you had to do was your duty! Even if it meant we all starved? Enough. This is no time for bickering. You can finish beating each other up once Dravos is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah, so have I. Sorry, Clive. I shouldn't have stuck my nose in. We're short enough on time as it is. Still, give us a mo, would you? I need to get my head straight before any of them Akashic try to bite it off. Dobra, możecie się pocałować, czy jak to się mówi w takich sytuacjach? Kiedy się przygotujesz? My jesteśmy już gotowi. I won't abandon Dravos to a swarm of Akashic. You, ready for the off then? We can't afford to waste any more time. Right you are. Might be worth having one last word with the scouts, though. Don't want any nasty surprises, do we? Oh, and Blackthorn, you and Zoltan might be better off staying inside the... Akashic on the move. How close are they? Within sight of the walls. And there are more coming up from the mines. What was I saying about nasty surprises? They'll wash right over us if we stay out in the open. We're pulling back behind the gates. Good idea. Get yourselves inside, but keep your weapons handy. Understood. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. That's our job. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gates. No heroic last stands, you hear me? No fighting at all if you can help it. August's right. I've seen what Akashic beasts can do to armor. The people here are tough and willing, but they ain't equipped to face what's coming. I'm going out there. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as much time as I can. And if they kill you? You evacuate. But it won't come to that. I promise. You'd better be right. Take good care of Dravos till I get back. Leave it to me. And give those things what for, yeah? Podoba mi się ta wiara w nas. No to pokażcie ten lodowy dotyk. O! Fajne, fajne. Podoba mi się też żor na dokładkę. Zlikwidować całą ekipę w okolicy. No i w sumie zaraz będziemy mogli przetestować te skoki prawo-lewo. O kurczę, on zaraz będzie... No właśnie, powalony, a my nie mamy czym mu nabić tutaj punktów. Nakręcenie może na szybko. I dia! Buenos dias, tak, Max. Chociaż w sumie wystarczy ze szczęścia. O, nowi? Tego nie było w planach. Rzeczywiście ładnie wyczyścili okolice. Jak szybko się odnawia ten lód? Co najlepsze, całkiem potężna moc, a przy okazji z szybkim odnawianiem się, więc chyba mamy coś, czego szukaliśmy tu cały czas na większą grupę przeciwników. Jeszcze chciałbym gdzieś wcisnąć, tylko potrzebujemy dużo punktów, żeby to sobie mogło odblokować. Ten piorun Sida, który zadało tak potężne obrażenia. A, to jest ten atak, okej, to nas nie zaskoczy to niczym. Wstawaj! No ile można spać? I cyk, zamrożone. No prawie jak ten nasz żart, tylko w trochę innym wydaniu. Nie wiem, którego lepiej. Stanęli za daleka. Właśnie, my mamy ten lód jeszcze przetestować. A i to jest ta główna moc tego... O! Lodu.
Fajnie, że wyszło. Możemy go przymrozić? A nie, to nie ta moc. Kurczę, pokaż. To też mrozi tych dużych, tylko szkoda, że na taką chwilę. Musimy faktycznie zrobić coś w temacie. Dobra, chcesz Buenos Dias odpalić? No dajesz. Taki spokojny ten gryf. No już. Nie mamy całego dnia. O, mega rozbłysk. Jak? W którym momencie on nam go wyłączył? Dobra. Weźmy tak, to za wolne stworzenie, jeżeli chodzi o mega rozbłysk. A ogólnie nie jest aż tak potężny, jakby się mogło wydawać, żeby się nim tu nie wiadomo ile męczyć. Dobra, jest. Potrzebowaliśmy tych kulek. Gorzej jak po nim jeszcze ktoś chce tu przyjść, ale znając życie też koniec naszych problemów. Is that it? Apparently not. No dobra, to tyle w temacie znajomości naszych problemów. To tak, tonik siły, a może tonik siły odpalić przed tym nagłym tym. To będzie coś. Te kule trochę przerażają, kolego. Ten tonik siły odpalić, jak będziemy chcieli iść na rekord ataku. To może zdziałać cuda. Patrz na to. Już połóweczki nie ma. Ciekawe jak... Dobra, przetestujmy to na takiego dużego zwierza, jak to się spisze. Dobrze się spisało. No to póki tonik siły w nas mocny, bo zakładam, że jeszcze działa, no w sumie dużo nie wymyślimy tutaj. Na rekord przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Co, że oni się tego tutaj bali? Nie wiem, czy ten lód to od nas? Nie. Zdecydowanie nie od nas. Ktoś mu wcześniej zadał fajne obrażenia. Chodź, przymrozimy cię parę razy. Znaczy, w sumie to mrożenie, szczególnie jak sobie je wydłużymy, może być bardzo wygodne w walce z jakimś potężnym przeciwnikiem, bo tak jak tutaj, no, omijamy gościa i on nie może wyprowadzić żadnego ataku. Podoba mi się to. No, ciekawe jak ten sobie tutaj poradzi. No i buenos. Już bez mnożnika to nie robi takiego wrażenia. Tu ile tych punktów przeszło? Chimera z kaniono, no. Dobijmy go tak. Albo ją. Nie no, ładne punkty, ładne. Tak bez starania się wykręcić 60 000. Ale w sumie zapomniałem, że w naszej kryjówce być może mamy już nowy miecz do zrobienia, bo coś takiego nam obiecywali. Now the question is, did I miss any? Man alive! You still in one piece! I slew as many as I could. As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like it. Well, almost. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall, but we got the bastards, don't you worry. Good. Though you do know, more will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. Let's get you back inside. To co, teraz czas na buziaka? Sid, you're even more fearsome than your reputation.
Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched things. But mostly, I felt grateful. Dravost won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your walls again. And that's if the flood don't spread. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere, and more importantly, it's our home. We'll fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravosh needed you. So, thanks. I shouldn't have stayed away so long. And I shouldn't have left without talking it over with you first. Too bloody right you shouldn't. Though I doubt I'd have listened. I always envied you. How you made everything look so easy when, for me, it was anything but. You leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but Dravosh isn't what it once was. Our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravosh what a true master blacksmith looks like. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Knowing him, he'd let you in anyway. Blackthorn. The master smith turned outlaw, back in my good graces. I never thought I'd see the day. I'd say that went pretty well, wouldn't you? Even better than I'd hoped. Sid, I've got something for you. And this is? A token of our lasting gratitude. But I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Zoltan. There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to own an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. And they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to Dravosh in the first place? A certain ring? I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge.
You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back to the hideaway, would you? He's more than welcome, as long as he can keep our secret. Right. Zoltan, get your tools. We've got a legend to forge. No spoko, spoko ekipa. To co? Wracamy do kryjówki, tylko panowie, jak chcecie wykuć ten legendarny miecz, to gratis, w zamian za usługi, a nie to, że będziemy musieli jeszcze iść na polowanie. Bo tutaj misje wołają, a oni sobie wymyślają jakieś nowe zabawy. Come back? No ale dobre w tym wszystkim to, że jednak nie zrobiliśmy wcześniej misji. The man himself. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his leatherwork for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the outer aisles? That'll be what gives the blade its edge. And the final flourish will be my talented colleagues' engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk till the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is then. Well, bugger me. We actually did it. The sword to end all swords. Ragnarok. It's quite something. I trust you'll take good care of it. Thank you. Both of you. So, does this make you pair the greatest craftsmen alive, then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravost. We reckon with those items there, we could craft something even better than the Ragnarok. Something worthy of a legendary outlaw like yourself. That's a weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! No taka długa ta misja, ale chętnie zobaczę co nam tu dali. Smutek Kowala, o dali nam nowy poziom, jeżeli dobrze widzę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, znowu tylko 2 punkty więcej w ataku? Nie, tym razem 3. To może i nawet bardzo dobrze. Ragnarok 325. A zastanawia mnie ten jeszcze lepszy miecz, jak to się prezentuje. Zmierzch bogów, chociaż myślę, że sam w sobie Ragnarok jest już tu wyjątkową nagrodą. Z kolego pogadajmy. Co my tu mamy? Mówiłem, że warto polatać za tymi pobocznymi. Smutek Kowala 4. A, to co, kolejna misja się tam wtedy... Lodowe komu to lodowe znamy, jak mamy coś nowego. Zmierzch bogów 375. Ale oryszalki byśmy musieli znaleźć. 2 mrokstale. To nie, to 2 mrokstale. I prymitywny róg bojowy. Kurczę, no poszłaby siła mocno w górę. Rozumiem, że to co tu dostaliśmy od kolegi gratis, to raczej nie wzmocnimy tego. Ale to co, to u ciebie jest jeszcze... Jak to jest traktowane?
na zielono to jest jeszcze jedna misja, czy jak kolego? Zaraz zagadamy do niego, dowiemy się o co chodzi, ale przede wszystkim chciałbym nas wyposażyć 295 w Ragnarok. 325, no tak czuć siłę, że to rośnie fajnie. O co chodzi ze smutkiem Kowala? I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend of me, Clive. The best. A, i to wszystko, spytaj o niebo, dobra. I'll keep the forge on. Miło było zagadać. No kurczę, przyznam, że ten mieczyk, który tam mają, kusząca sprawa. Myślę, że na dalszą drogę zrobiłby robotę. No dobra, nadróbmy lekturę na biurku. Ale tutaj rzeczy nam trochę doszło. Na naszych warunkach. Żałuję, że ty i ten wałkoń zostaliście wciągnięci w moją brudną przeszłość, ale dzięki waszemu działaniu mogłam wreszcie zamknąć sprawy, które jątrzyły się już od zbyt dawna. A skoro to się dokonało, być może zrelaksuję się teraz i skupię na podziwianiu nowego świata, który z takim zapałem chcecie budować. Nie trzeba mieć pary oczu, by dostrzec twoje dobre uczynki. Dziękuję, Charon. Mój lordzie Markizie, pod twoją nieobecność zajmę się moimi nowymi podopiecznymi i zagwarantuję im wszelką ochronę. Proszę cię tylko, byś zrobił to samo dla jego miłości. Jota, damy radę. Dom uzdrowiciela. Dziękuję za pomoc w uwolnieniu mojego mentora od tego ziemskiego padołu. W przeciwieństwie do tego, co uważa ten irytujący tłum, medycy też mają swoje granice. Nie mogę liczyć, że wyleczę każdą chorobę, schorzenie, ranę i uratuję każde życie. Jedynym lekarstwem, które zagwarantuje ci bezpieczny powrót do domu, jest zapobieganie. Nie, żeby ta wiedza miała powstrzymać któregoś z was przed gonieniem za jakimś behemotem dla jego paznokci. Od początku. Clive, nie wiem jak ci dziękować za wszystko, co zrobiłeś dla Lost Wing, więc zamiast niezręcznych słów posyłam ci kilka byczłek kolejnego rocznika. Mogę tylko mieć nadzieję, że dzięki niemu przestaniesz pić te spienione siki, które ty i twoi kompanii tak bardzo uwielbiacie. No i przede wszystkim misja, kapitan Doris. Panie, ja i inni łamacze klątw martwimy się stanem naszej kapitan. Pomimo niepokoju, jaki najwyraźniej wzbudziły w niej niedawne dochodzenia, Lady Doris odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy. Jeśli nie byłoby to zbyt dużym problemem, to proszę porozmawiaj z panią kapitan i dowiedz się, co ją dręczy. Tak. There's no way of knowing if Doris will confide in me, but I can speak to her at least. Samostawienie. A to blisko jakoś? No tak, bo to w sumie to nasza ekipa walcząca. Znaczy, blisko nie blisko, trzeba obejść to wszystko. Ale to tak myślę, że... No zobaczymy jeszcze jak wyjdzie nam z tymi odcinkami kolejne misje, jak długie będą, bo wątpię, żeby każda była tak rozbudowana jak ta z Blackthornem, ale myślę, że przed wyruszeniem na główną wyprawę postaram się zrobić listę przeciwników, których musimy pokonać, aby wykuć ten legendarny miecz. No 50 punktów różnicy. Prawdopodobnie najlepszy w grze, albo prawie najlepszy, bo może mamy coś na finał jeszcze mocniejszego. Where are you? Can I help you, Sid? I'm looking for Doris. Is she here? I'm afraid not. She's at Martha's Rest on a job. My job, actually. When she heard what the mission was, she insisted on going herself. Alone. Did she? What was the mission? Following up on some new information. Once they'd settled in, the bearers you helped liberate in the Dragon's Eyrie were keen to talk about their imprisonment. And about their captor. The slaver Cole's team were tracking when they were attacked by the Beastmen. I'll go and find her. She's at Martha's Rest, you say? If she's not moved on already, yes. I hope everything's all right. No to zajazd, what the? Insist on going alone. Maybe Cole was right to be worried. No właśnie, to Korla musimy słuchać w tych misjach, a u Marty jest jeszcze jedna misja. O kurczę, żeby się nie pogubić. Zastanawiające jest to, co tu jeszcze może się kryć. No wydawało się, że nic więcej już nie mamy im do zaoferowania, oprócz naszego miecza. To ty, kapitan? The world seems to be changing so fast lately I can hardly keep up. Want to know how to tell if the world's going to rack and ruin? Tylko, że jak siedzi w środku i po prostu misja nam trochę blokuje widok na to. It doesn't still hurt, does it? It's been a pleasure.
Doris. Just like old times. I'll give your offer some thought, my lady. How goes the investigation? Sid, what brings you to Martha's Rest? You. I heard you were out here on your own, tracking our slaver. I trust you're being careful. Of course. And it had to be me. The bearers from the Dragon's Eyrie confirmed a long-held suspicion of mine that the slaver we've been tracking is an old acquaintance. She's no fool. If we'd come in force, she would have spotted us straight away, and then vanished without a trace. That was her just now, wasn't it? So, was it a fruitful reunion? I'd say so. She tried to recruit me. Seems her time in Rosaria is coming to an end. She's abducted bearers from across the region and is looking to smuggle them back into Sambrek. After her brush with those beastmen on the road to Northreach, she hired herself an Imperial escort, which she wants me to join. She's dangerous, Sid, but I think I can stop her. Then I'm going with you. I'll take care of the escort. You can see the bearers to safety. Where are they? The Baum Archers, soon to break camp. You go on ahead. I'll follow once I've sent word back to the hideaway. Czyli zasadzka. Daleko? Niby tu za rzeką, 400 parę metrów. O! Chociaż raz jakoś nam ta szybka podróż się może przyda. Tylko, że jak wyjdzie, że nie ma przejścia przez rzekę i musimy wszystko oblecieć dookoła. Kurczę, jak nas tu dawno nie było. A, jeszcze z kolegi nie skorzystamy. Albo koleżanki, Ambrozja, już pamiętam. Biegać nam nie pozwalają. Jak tu żyć? O nie! A dobra, jest przejście dołem, bo myślałem, że musielibyśmy się znaleźć na górze. Ale widzę, że tam też powódź niestety terowa. Więc nie jest to wcale tak miło. Szkoda, że ten świat tak ściemniał. Byłoby pewnie przyjemniej biegać tu w pełnych kolorach, ale cóż. To kto pierwszy? Moc siwy, Feniksa, czym chcecie dostać? They haven't broken camp yet. How did Doris come to know a slaver, I wonder? We've waited long enough. She's not coming. Ready the bearers. We're leaving. Back to civilization, is it, Mom? With all haste, lest any of you lackwits start talking like these feckless bumpkins. I presume your men are ready. We've suffered too many delays as it is. Any more and I'll be docking your pay. Yes, Mom. Oh, but before you go, it appears we have company. Kill him. You're welcome to try. To co? Lodzikiem tutaj podziałamy. To chyba środa, ne? To chyba środa. Moc siwy, czy dzień siwy? O, tak możemy podejść do tego. Kurczę, ale trzeba im przyznać, że nawet się tu trzymali jakoś. Już nie mówiąc o tym, że jest szansa na posiłki. A to zostawimy. Chociaż wygląda też to trochę tak, że te najdłuższe misje poboczne, no to są te z plusem, które mają nam do zaoferowania coś więcej. No to nic nie ma. I co to wszystko? So much for your escort. You'll forgive me for not avenging my men. I'm not the swordswoman I used to be. I surrender. Do with me as you wish, Sid the Outlaw. Sid! Ah, Doris. I take it you're not here to rescue me from our brooding renegade? You know, I always wondered where you'd vanished to. But casting your lot with this criminal of all people,
Better fighting for a cause than killing for coin. I'm sorry, Sid. I should have told you sooner. This woman, my former master, once trained bearer children to be weapons in service of the highest bidder. She raised me like a daughter, and I did terrible things to earn her favor. It wasn't all terrible, surely. We had our fun, too. You were always so eager to learn, and had such clever hands. All my other children took either to the blade or to the books. Always either or. But you proved yourself a master of both. That's why I kept you for my own. How about it, my little dagger? Care to swear that blade to me again? I never swore my blade to you, nor will I ever. I fight for a higher cause, to liberate the bearers of this world. Farewell, Master. Thank you for making me the weapon I am. You always were a righteous child. Perhaps that's the reason I loved you so. What do you want to do with her? I am not the killer she wanted me to be. Not anymore. And she no longer has friends in high places. The Dame does, though. Her connections at the Imperial Court will see that justice is done. All right. If you're certain. I am. And thank you for everything. Now, I better let these bearers know that they're safe. And I should head back to the hideaway and put Cole's mind at ease. Bo wiesz, bo jak coś, to my możemy ją zabić, to tak nie mamy z tym jakichś większych problemów. Welcome back, Sid. Doris's message just arrived. I hear you saved more bearers from being smuggled across the border. With any luck, they'll be joining us in the hideaway shortly. Oh, and your letter. You don't need to worry about Doris anymore. I'd been hoping as much. She mentioned one or two things in her report. So the slaver we'd been chasing all these months was her former master. Wish I'd known. She's been arrested, by the way, over in Sambrek. Went quietly, or so we're told. And she won't be getting off lightly. The Empire may have no love for bearers, but it's none too fond of black market traders either. Can't have been easy for Doris. I'm sure it wasn't. But don't worry. She'll be all right. I hope so. Suppose you should know, eh? You had quite the past yourself before you came here, or so I understand. Anyway, thanks again, Sid. The Cursebreakers would be lost without Doris. And you, of course. Keep up the good work, Cole. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Mam nadzieję, że dobrze się kończy. Ale to tak wygląda, jakby było domykanie już pewnych spraw tutaj, na tych pobocznych kwestiach. Ty, kolega, ty nie masz tej ciemnej stali, czy jak to tam się nazywało? Poszukujemy takich fajnych rzeczy. No dobrze, więc widzimy się niebawem w kolejnej części. Być może wtedy uda się zamknąć wszystko, co poboczne, a może będziemy potrzebowali 2 spotkania, jakbyśmy chcieli wytworzyć miecze, no i nie wiadomo, jak szybkie te zadania będą. I później wracamy do fabuły już tak, znów, na grubo, na odcinek. Nie, zakładam, że to już może być końcówka pobocznych, więc warto by było to wyczyścić. Jak się trzymamy 100%, to zróbmy to do końca. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Cole. Trzymajcie się. Hej, hej.